We are part of a particular approach to organizational development. Мы являемся частью некого особенного подхода к организационному развитию. That we call deep democracy. И мы это называем глубинной демократией. And the core principle of deep democracy is to look at any kind of collective transformation. И ключевым принципом глубинной демократии является вот такой новый взгляд на любые типы коллективных трансформаций. Like organizational change. Как, например, изменения в организации, organizational development. Развитие организации. And we try to focus on three aspects. И мы стараемся фокусироваться на трех аспектах. We try to focus on one aspect that we call consensus reality. Мы стараемся фокусироваться, вот, в частности, на одном аспекте, который мы называем консенсусная реальность. Consensus reality, which most frequently, который в основном, most frequently is a somewhat seemingly logic and seemingly rational approach to what you're doing. Который можно назвать более-менее логическим, рациональным подходом к тому, что мы делаем. That doesn't mean that it's necessarily smart, but at least it seems logical to what you're doing. Это не обязательно нечто умное, но как минимум это выглядит логично. In consensus reality, we also find what is frequently referred to as conventional wisdom. В консенсусной реальности мы также находим то, о чем обычно говорят как здравый смысл. It makes somehow sense. То есть в какой-то мере это просто правильно. So that's one aspect that we look at. И это один из аспектов, на который мы обращаем внимание. Another aspect we look at is emerging. Другой аспект, на который мы обращаем внимание, это проявляющийся мир. Or an emerging, or you could call it an emerging reality. Или проявляющаяся реальность. The emerging reality is more intuitive. Проявляющаяся реальность, она более интуитивна. And frequently cannot be measured. И зачастую ее невозможно измерить. And it doesn't make immediate logical sense. И она вот в ней зачастую бывает мало логического смысла. A lot of dynamics that we know from advertising, for example, has emerging aspects associated to it. То есть многие, например, из динамик, которые мы знаем, в частности из рекламы, вот за ними стоит большой проявляющийся аспект. For example, it's a simple fact: if you go and today and you go and eat dinner at a restaurant. Ну, для примера, например, если вы идете в ресторан и хотите там пообедать. Like last night, we had a team meeting at a Georgian restaurant. Например, прошлым вечером у нас была командная встреча в грузинском ресторане. And you can see the clothes of the people that serve the food. И вы, the traditional clothes. И официанты в этом ресторане ходят в традиционной грузинской одежде. And you can see the decoration of the room. И вы также вот видите, как оформлена комната, сам зал. And you can see the consensus realities that you are eating Georgian food. То есть консенсусная реальность это то, что в данный момент вы кушаете грузинскую еду. But the emerging reality is you are actually having a Georgian experience. You are in Georgia for the evening. А проявляющаяся реальность означает, что вы имеете некий такой грузинский опыт, вы на вечер попали в Грузию. And then you see the price at the end of the meal, you understand that part of it was the airplane ticket to Georgia. И потом вы увидели цену в конце обеда и поняли, что сюда также входил и билет в Грузию на самолет. Emerging realities are very important. They're hard to describe, and they're very hard because they elude traditional scientific concepts. Несмотря на то, что проявляющаяся реальность очень важна, ее не так просто обнаружить, потому что она идет где-то вразрез с научным таким стандартным подходом. It's a psychological reality here. Это можно так назвать некой психологической реальностью здесь. And then we have a third level. И еще у нас есть третий уровень. Which we call the pre-emerging level. Мы этот уровень называем сущностной реальностью, то есть предпроявляющейся. And the pre-emerging level is
let me reformulate that for a moment. Давайте сейчас я переформулирую это. Consensus reality, you know that during the consensus reality level, if people talk about something that is real, what they usually mean is that there is a consistent, measurable signal that we can refer to. И когда мы говорим о консенсусной реальности, это, например, когда люди говорят о чем-то четком, измеримом, что легко увидеть, пощупать, вот, и всем обычно понятно, о чем идет речь. For example, in time, you would say a typical consensus reality signal, we can say we start at 6 o'clock. Ну, например, типичным высказыванием из консенсусной реальности было бы сказать, что вот мы начали в 6 вечера. It's a measurable signal. Это четкий измеримый сигнал. And we all wear a machine that allows us to have a consensus when it's 6 o'clock. Ну и у нас есть специальные там машины, которые позволяют, и разные инструменты, которые позволяют это все мерить. And it's a consistent signal if somebody is late, or we can say we are here for an hour and a half. It's 90 minutes. We all agree that the signals of the 90 minutes are. И мы, когда говорим, что вот мы здесь 90 минут или кто-то опоздал, мы все четко понимаем, о чем идет речь. У нас нет никаких разногласий вокруг этого. The emerging reality Проявляющаяся реальность also has a consistent signal to it, but it's no longer measurable, it's subjective. Она тоже подает четкие явные сигналы, но они уже не являются такими измеримыми. For example, did you notice right at the beginning when we started there was a debate, shall we translate or not? Вот вы заметили, в начале у нас, перед тем, как мы начали, мы спорили о том, нужен ли перевод или нет. So, for example, for some people who speak very fluent English, Например, для некоторых, кто хорошо говорит по-английски, in their mind, we are losing time. то есть, по их мнению, мы как бы теряем время. For those of you who we are losing time when we listen to the Russian То translation. есть, мы как бы теряем время, когда мы слушаем русский перевод. For those people who only speak Russian, we are losing time because they have to listen to all this English first. Да, а для тех, кто говорит только по-русски, мы наоборот теряем время, когда они слушают вот английскую речь. And for those people who like time to think and speak both languages, they actually might enjoy to hear it in English and then they hear the Russian translation, because often people, when we work in countries where we need a translation, some people will say, well, we liked it because it gives us the time to rethink what has been said. А есть еще третья категория людей, которые наоборот нравятся, поскольку больше времени на обдумывание есть. И мы таких людей встречали в разных странах, где нужен перевод. This is a subjective level. И это субъективный уровень. You cannot debate it. То есть вокруг него вот как-то спорить особо сложно. But it still has a consistent signal to it. Но он также проявляется через некоторые четкие сигналы. It's an emerging reality. Это проявляющаяся реальность. The pre-emerging level has no longer a consistent signal to it. А вот сущностный уровень, на нем уже нету никаких четких сигналов. Those are very short, usually very short experiences. Обычно здесь идет речь об очень маленьких, коротких таких впечатлениях, ощущениях. That we have a tendency to overlook. И у нас, обычно мы их даже не замечаем. And for example, if something went really good, например, если что-то прошло действительно здорово, sometimes you have something is very successful. Когда что-то действительно успешно было. Later you say to a friend, you know, I knew this was going to work out. И потом вы можете сказать вашему другу, слушай, я сразу знал, что это получится. You ever have this? Бывало у вас такое? Because at one point you suddenly had a quick experience. Yes, it's going to work out. And often something doesn't work out, and you're partially disappointed it doesn't work out, but you knew it. И это происходит потому, что в какой-то конкретный момент времени у вас было такое быстрое ощущение, это получится. И с другой стороны, когда что-то не получается, у вас тоже вот мелькает в голове какое-то быстрое ощущение, с этим ничего не получится. So that's the pre-emerging level where we have very short experiences and then also very frequently very meaningful and very deep. И это сущностный уровень, где мы имеем такие редкие, маленькие, короткие ощущения, которые быстро приходят и быстро уходят. If you wake up in the morning, если просыпаетесь утром, when you're no longer asleep, и вы уже вроде как не спите, and you're not yet awake, и все еще и не проснулись, you're sort of in the in-between state. То есть вы находитесь в таком промежуточном состоянии. Frequently, we have very good insights into what's happening.
И в эти моменты у нас обычно бывает некоторая такая большая ясность в мозгу, к нам приходят разные идеи. And frequently we have very good business ideas. И зачастую в это время приходят очень хорошие бизнес-идеи. Because we are not yet hypnotized by consensus reality. Потому что мы еще не загипнотизированы консенсусной реальностью. Consensus reality thinks, let's be logical. Will this work? Will this not work? Can this be successful? Can it not be successful? How do you know you have a good business idea? The moment you have a good business idea is when all your friends are saying you are crazy. Потому что, когда мы в консенсусной реальности, мы начинаем думать, о, сработает это, не сработает это, какие-то причины ищем. На самом деле, когда у вас есть классная бизнес-идея, это значит, что все ваши друзья говорят, что ты просто сумасшедший. When you have a somewhat okay business idea. Но когда у вас такая более-менее вменяемая бизнес-идея, when all your friends say, this is fantastic. Это тогда, когда все ваши друзья скажут, слушай, это просто супер. Because it makes sense to everybody, basically. Потому что на самом деле она понятна всем. Maybe your friends even say, I've been thinking all this all along. Может даже ваш друг скажет, я уже вот об этом очень долго думал. So the pre-emerging level is noticing these experiences that are short and inconsistent. То есть на сущностном уровне важно замечать вот эти маленькие ощущения, которые быстро мелькают в нашей голове, вот и не имеют в себе четкости. Deep democracy means that each of these realities democratically should get a third of our attention. Глубинная демократия означает, что все эти три реальности должны получать, вот демократично получать по трети нашего внимания. If you work, for example, as a customer, если вы работаете с клиентами, does the customer say she's happy with what you're doing? Вот, например, говорит ли вам клиент, что он доволен тем, что вы делаете? Because they got the product or service that you promised. Потому что они получили продукт или услугу, которую вы обещали. That's a third. Это является третью. Is in the emerging reality the customer happy? То есть на проявляющейся реальности клиент является счастливым. Do they smile? Улыбаются ли они? For example, we took a taxi here. Например, мы только что сюда ехали на такси. And we negotiated from the center. The taxi driver wanted 80 hryvnias. Ну и мы переговаривали с таксистом, и он хотел от центра сюда 80 гривен. So we bargained him down to 60. Мы сторговались до 60. So he couldn't find the address. Он не мог найти адрес. But he came here, in my mind, very fast. He was a very fast and bold driver. Но как нам показалось, он очень смело и быстро сюда приехал. So at one point he realized he's gone too far. Ну, где-то он понял, что он зашел слишком далеко. And we were getting late, and he's done something I've never seen a taxi driver do in my entire life. И вот он уже понимал, что мы опаздываем, и он сделал одну вещь, которую я никогда не видел, чтобы таксисты делали за всю мою жизнь. He drove his car on the sidewalk. То есть он поехал по тротуару. And he backed up on the sidewalk. И он задом тоже сдавал нам на этот тротуар. With 60 kilometers an hour. 60 километров в час он ехал таким образом. All the pedestrians were running away. Все пешеходы разбегались по сторонам. And screaming. И кричали. But he got us here. Но он таки нас привез сюда. So we gave him 80 hryvnias. И мы дали 80 рублей. On consensus reality, he got us here. На консенсусной реальности он нас привез сюда. But emerging reality, we were smiling because he also gave us an adventure. А с другой стороны, на проявляющемся уровне мы улыбались, потому что это было для нас приключение. So that plays a big role. That, for example, look at customers or you look at your team. These realities always play a role. То есть, когда вы работаете с клиентами, когда вы работаете в команде, все эти реальности имеют свое большое значение.